Ja, einen schönen guten Tag alle zusammen und herzlich willkommen zu unserem heutigen besonderen Live-Webinar Komplettlösung für das Lehren und Lernen von Mathematik von und mit der Firma Maplesoft. Das Besondere heute ist, dass unser Maplesoft-Geschäftsführer Dr. Laurent Bernardin heute persönlich aktiv mit dabei ist und uns unterstützt. Darüber hinaus ist ebenfalls mit dabei meine Kollegin Frau Karishma Punwani. Sie ist bei Maplesoft Direktorin unseres akademischen Produktmanagement und hält ebenfalls einen Schwerpunktvortrag heute. Der wird in englischer Sprache sein. Allerdings haben wir die Folien auf Deutsch übersetzt, dass das hoffentlich für Sie kein Problem darstellt. Ebenfalls mit dabei und zur Unterstützung sind meine Aachener Kollegen. Das ist zum einen die Frau Junida Bupe, der Herr Oliver Knut und der Herr Thomas Richard heute. Laurent, Karishma und ich werden am Ende dieses Webinars für die Frage- und Antwortrunde live zur Verfügung stehen. Und dafür, da komme ich gleich nochmal darauf zurück, bitten wir Sie unten in dem Panel das F&A-Panel anzuklicken. Dann öffnet sich ein Fenster. Dort können Sie dann live Ihre Fragen eingeben. Und diese werden wir dann möglichst alle beantworten. Und wir versuchen, so viele wie möglich innerhalb der 15 Minuten zu behandeln. Und jetzt möchte ich gerne das Wort an unseren Geschäftsführer Dr. Laurent Bernardin übergeben, damit er das heutige Webinar beginnen kann. Vielen Dank. Ja, guten Tag und herzliche Grüße aus Kanada. Heute will ich ein bisschen reden über die richtigen Tools für den Mathematikunterricht. Aber zuerst, Mathematik zählt, oder Mathematik ist wichtig. Und wenn die NASA da einen neuen Rover zum Mars sendet, sind da komplexe Orbitalberechnungen da zu machen und richtig zu machen, oder? Oder wenn BMW ein neues Auto designt, ist Mathematik im Vordergrund. Wir haben eine Pandemie, die muss mathematisch modelliert werden. Und auch wenn man eine Statistik sieht, dann ist es doch wichtig, dass man versteht, was das heißt und was hinter diesen Zahlen ist und was das wirklich heißt, oder? Und wenn Sie nachdenken, unsere Kinder werden groß, ziehen aus, kaufen ein Haus, brauchen eine Hypothek. Und wiederum ist es doch wichtig, dass man versteht, was das heißt für die finanzielle Zukunft. Und im Kern von so vielen Sachen in unserem täglichen Leben ist immer wieder die Mathematik. Ja. Mathematik zählt, Mathematik ist wichtig, aber auf der anderen Seite hören wir immer wieder, dass Mathematik ist schwierig. Von Schülern, Studenten hören wir, ich hasse Mathe oder ich bin keine Mathe-Person. Mathe ist nicht in meiner DNA oder Mathe macht Stress. Nur Jungs sind gut in Mathematik. Oder? Und das sind Sachen, die ich nicht gerne höre. Das ist mir nicht recht und ich glaube auch, dass es Ihnen nicht recht ist. Und das muss man ändern. Okay. Ich hasse Mathe, müssen wir machen, dass Mathe ist cool. Oder? Und Leute müssen sagen, vielleicht werde ich mal Mathematikerin in der Zukunft. Jetzt habe ich verstanden. Ich kann das doch. Ich kann das doch mit der Mathe. Und Mathematik ist für alle. Ja? Das ist das Ziel. Ja? Aber weil halt der Eindruck ist, dass Mathematik ist schwierig zu lernen, das heißt auch dann, dass Mathematik unterrichten ist schwierig. Mathematikunterricht ist schwierig, aber es macht auch Spaß und es ist lohnend. Man hat einen Beitrag da, oder? Und Mathematikunterricht ist wichtig. Wir haben es ja schon mal gesagt, oder? Mathematik ist im Kern von so vielen Sachen. Aber weil der Unterricht auch halt schwierig ist, die richtigen Tools können dabei helfen. Und
Und das führt uns dann dazu, was sind dann die richtigen Tools? Was für Tools können helfen, die Mathematik einfacher zu machen für unsere Schüler und Studenten? Erstmal sind die richtigen Tools einfach. Einfach zu bedienen, einfach zu lernen, einfach um Resultate zu kriegen. Und das ist ein Ziel von uns bei Maplesoft. Und mit Maple haben wir versucht, da ein Produkt zu haben, was doch sehr komplexe Mathematik machen kann, aber das halt immer einfacher und einfacher zu machen, damit jeder das bedienen kann. Und ein bisschen später heute werden wir da den nächsten Schritt da in die Richtung auch hören von Charisma. Richtigen Tools sind nützlich. Ja, die Studenten müssen da was rauskriegen dabei. Müssen vielleicht mehr Erfolg haben in der Mathematik oder einen tieferen Einblick in ein Gebiet kriegen oder vielleicht sogar eine Liebe zur Mathematik entwickeln. Es muss nützlich sein. Interaktiv, weil wir wollen ja, dass die Mathematik, die Schüler die Mathematik anfassen können, die Mathematik erleben können. Und das macht es sehr viel einfacher, da den Rapport zu entwickeln und auch einen besseren Einblick zu kriegen, was hinter der Mathematik steckt und was man damit machen kann. Also Interaktivität ist da sehr, sehr, sehr wichtig dazu. Die richtigen Tools sind verfügbar. Verfügbar auf allen Geräten, die Studenten haben. Von Desktop, Chromebook, online bis zum Handy. Jeder hat ein Handy. Und natürlich müssen unsere Tools da auch verfügbar sein. Richtigen Tools sind flexibel. Mathematik ist sehr vielfältig. Die Studenten brauchen individuelle Betreuung. Und es ist halt wichtig, dass die Tools da mitmachen können. Und zum Beispiel mit Maples Programmierbarkeit, da hat man die richtigen Tools halt, für die Flexibilität, die man braucht halt im Unterricht. Die richtigen Tools sind mächtig. Maple hat über 5000 mathematische Funktionen eingebaut. Sehr, sehr tiefe Mathematikbibliothek, die man natürlich nicht immer braucht. Oder? Aber weil es halt da ist, hat man die Gewissheit, dass man alles machen kann, was kommt jetzt oder in der Zukunft. Und wenn man nicht alles jetzt im Gymnasium braucht, wenn man nicht alles auf dem 1., 2. Jahr Uni braucht, dann braucht man es vielleicht später im Berufsleben. Und die Gewissheit, dass man halt da genug Power hat, um alles zu machen, was da kommen kann, ist doch auch ein wichtiges Kriterium. Und dann die richtigen Tools sind populär. Ja, mit Maple, wir haben Hunderttausende von Benutzern weltweit und das ist eine Gemeinschaft, die da ist und die hilfreich ist und die ihnen auch die Gewissheit gibt, dass sie nicht alleine sind darin mit den Tools. Das sind meine Kriterien für die richtigen Tools für den Unterricht. Und wie gesagt, Mathematik zählt und die Tools zählen. Ja. Die richtigen Tools können helfen, den Mathematikunterricht besser zu machen, den Schülern zu erlauben, die Mathematik besser zu erleben und mehr Erfolg zu haben. Und im Folgenden jetzt wird Charisma in mehr Detail gehen, was dann die Tools sind und was die machen. Und wir werden über Maple hören
Und dann 2 neue Produkte, Maple Learn und Maple Calculator, unser Mobile App. Ja, vielen Dank und damit gebe ich es über zu Charisma. Und dann später bin ich noch zur Verfügung, um Fragen zu beantworten. Vielen Dank. Thank you, Laurent. Apologies to everyone. My German is not so good, so I will spare you from having to hear me butcher the language, and we will do this part of the presentation in English. That said, my colleagues are fluent in German, so if you have questions, please feel free to add them to the chat. So I want to talk about now and kind of take this presentation a step further from what Laurent talked about and get into a little bit more detail about our products. So Maplesoft, we have a complete solution for teaching and learning math. I like to think of it as the Maple Math Suite. It's a family of math software products that provide access to the most powerful mathematics engine, and it gives you access to this power through a variety of specialized and easy to use interfaces, which makes it very easy to explore, visualize, and solve a wide variety of mathematical problems. And you can choose the product that best suits your needs depending on the class you're teaching, as well as the knowledge of your students. So Maple, it's our flagship product. I think it's the product that most of you are familiar with. And it has the most powerful and comprehensive member of our product line. It provides you with an easy-to-use interface, sophisticated programming language, education-specific features, extensive connectivity, documentation tools. The list goes on, and I will be getting into a product demonstration of Maple. Maple Learn, as Laurent mentioned, it's the newest member of our product family. It's an online version of Maple focused specifically for teaching and learning math in the high school to up to kind of first 2 years of university. And it's a great choice for educators and students who feel that perhaps Maple offers a little bit more than they need. We also, as Laurent mentioned, have the Maple calculator, and it allows students to solve problems, check their homework, and explore graphs all on their mobile device. And all of these products tied together through something called the Maple Cloud. It's an online document repository that makes it easy for you to organize your Maple and Maple Learn documents into groups or collections that you can then share with your colleagues and students. We'll move on to the slide. So quickly just talking a little bit about Maple. So Maple is our flagship product. It has over 5,000 functions, kind of covering every aspect of mathematics that you can think of. So algebra, calculus, differential equations, number theory, theoretical physics, finance, integral transforms, differential geometry. I mean, the list just goes on. And it is a product that's beloved by students, educators, and researchers just because of everything that allows you to do. And so the other thing that Maple offers from a teaching and learning perspective is a point and click environment to make it easy for students to actually become productive in the platform, in the desktop software. And I will show you this momentarily. The next product is Maple Learn. So Maple Learn is, as I mentioned before, is a dynamic online environment designed specifically for teaching and learning math and solving math problems from high school to first, second year university. And, you know, Maple Learn is much more than a graphing calculator. Maple Learn enables students to solve problems line by line, just as they would in their notebook. They can check individual steps, as well as kind of perform side calculations. If they're running into any problems, they can share their work with their teacher, their students, or their classmates.
On the flip side, for instructors, Maple-Learn provides an engaging demonstration environment that supports illuminating graphs, the ability to work through examples using a combination of manual steps and steps calculated through the Maple-Learn environment, easy parameterization of expressions. And if you're asking, why did we build Maple-Learn? We did it really in direct response from educators who have told us that while they love Maple and it is a very powerful tool for learning, sometimes just the sheer volume that everything that Maple can do can be a little bit daunting for students. And so we wanted to create an online environment that is specific to the needs for students at that level. And you'll see this in a demo. The Maple Calculator. So the Maple Calculator, we launched it a little over a year ago. And thus far, we're approaching close to 1 million downloads. We have 250,000 active users. Maple Calculator allows a user to take a picture of their handwritten work, and the calculator with their camera, and the calculator will interpret it and give them results. So you can use the calculator to find integrals, factor polynomials, invert matrices, solve system of equations, everything that the calculator can do. It's all powered by that Maple engine. So if you haven't downloaded, I'd encourage you to get it off of the Play Store or the Apple Store. It's completely free. It allows you to get 2D and 3D graphs and get plots of those expressions instantly. And the Maple Calculator, you'll see momentarily, actually sends all of your results straight to Maple-Learn and to Maple itself. So this makes it very easy for a student to kind of move from paper and pencil into any of these products. And then the last product, and we'll see all of this kind of come together momentarily, is the Maple Cloud. And think of the Maple Cloud as an online repository that's accessible from computers and tablets, and allows you to browse, share, and interact with a wide variety of Maple and Maple-Learn content. So as a user, you can share your Maple documents or your Maple applications or your Maple-Learn files with all of your students or with other educators. You can organize your work so that all your material is available in a collection, which you can then either share with certain members or keep it private. Your students are also able to use the Maple Cloud to share their work with you. And the Maple Cloud is also a repository where you get hundreds of interactive math applications, and students can go use this. They don't even need access to Maple. They can do everything online. So if there is a math app, and you'll see this momentarily, that is of interest, you've created it in Maple, you can upload it to the Maple Cloud. Your students can get a link to it, and then they can start exploring. And I find all of these different things help to make the math come alive. And as Laurent probably mentioned, at Maplesoft, we believe math matters. And so this is what we're trying to do with all of these different products. And now for the part that I think all of you are waiting for, is let's get into the product, and let me show you a few things that we can do with Maple, Maple-Learn, and the Maple Calculator. So I'm going to stop sharing this PowerPoint, and I will share. Oops, that didn't work. There we go. So this is Maple. And what I want to show you over here is in the Maple environment, I want to show you some aspects of Maple that are really specific for teaching and learning math. So the first thing I want to talk about is the clickable math environment. So one of the things that we spent a lot of time doing in Maple is just trying to make sure that students can get productive and start doing things immediately to minimize the learning curve. And so one of the things that Maple does, and I think does pretty well, is allow you to enter math in a natural math notation. So in a notation that students are familiar with based on their textbook or even what they're learning in class. It also, so we have a collection of palettes that makes it easy to enter in math. We also have a context panel that allows you to provide operations on your math. So again, to minimize
the students need to know any commands or operations. So what I've done over here is I've set up a bunch of different kind of questions that we'll work through. And as we do this, you'll see different features or aspects of the Maple environment that I think are very powerful from a teaching perspective. So over here, this first question is to find the derivative of a function. So we can do that in a number of different ways. What I'm going to do here, let's bring this down. Apologies, sometimes Zoom. So, and I will make this slightly bigger for people. So here you have the expression, and I could have used the palette over here to go ahead and enter in my expression. And now what I'm going to use is the context panel that you see on this side of your screen. I'm going to click on it, and I can differentiate, and it gives me the result over here. Now, if you want your students to start learning a little about the Maple command language or the programming language, one of the things that in talking to educators, I've noticed that they do is you can actually click on this and say, show command. And this will actually show you the command that was used to get this result. And this is a great starting point for helping students to learn the Maple syntax. At any point, they can click on the command. If you click on F2, it will go ahead and bring up the help page for that command. And then students can look at all of the different options for the particular command. So let's go ahead and hide that. Now plotting. So to get a plot, again, we could go to the context panel. And here's my 2D plot. If I want to plot the function along with the derivative, I can just drag and drop it. And so here we have the function, and this is the derivative. And so that's another way that Maple makes it easy to start visualizing some of your expressions. Now, one thing I wanted to note is even about plotting, right? Maple allows you to plot a wide variety of different expressions, or different plot types, I should say. So here's this function. This time I'm going to go to the plot builder. And takes a moment to load. And you see, it gives me options, so I can get the 2D plot, or if I wanted a polar plot. At any point, I can use these to customize the plot. I can also get different types of 3D plots. And so, again, Maple is trying to make it really easy for a student to become productive. Another thing that we have in the product is student packages. The student packages are there to help reinforce concepts that a student might be learning in the classroom. And there's a wide variety of packages. And all of these packages come with Maple itself. It's not anything that you have to add on to. And in fact, the next version of Maple 2021, we will also be including a student differential equations package as well. All of these packages have visualizations and tutors and assistants, again, to help someone use Maple productively and really be able to get insight into the mathematics. So in this case, I'm going to show you how a student could, over here, use a Riemann sum to find the area for this particular function. So first thing we're going to do here is I'm going to use the context panel, and I'm actually going to solve to find the roots. Then I'm going to click on this expression. Notice how I have this option in my context panel, and I have a list of tutors. There's a wide variety of different tutors. I'm going to click on the Riemann sum tutor. This should open. I think it opened up on my screen, other screen. One moment. Here we go. So I can go ahead and change this. I'm going to go from 2 to 3. I can display that. I can animate this, and I can see how I get a better approximation as I increase the number of partitions. I can change the type of Riemann sum and see the area and how the area changes as I pick different types of partitions. And at any point when I close this,
it'll add the plot directly to my worksheet. Another example over here is the Gauss-Jordan elimination. So again, I'm picking these examples just to show you some of the packages and the capabilities that you can do. So here I'm going to load the linear algebra package. So here's my equations. And now what I can do is go here, and I'm going to convert this into a matrix. Here it is. This time what I'm going to do is use the equation labels. So if I click on Control L, I'm going to refer to the equation label. I can click on this and I can actually see this is my label. And now I'm just going to go here and I can go to my solvers. And here's the result. You can also do this stepwise. So we have tutors to allow a student to actually go and work through it. For the sake of time, I'm not going to show this. Something to note is that you go to Tools and Tutors, you have a list of all of the different tutors that are available to you in Maple. And so take a look if you haven't seen this already. The next thing I wanted to talk about is this idea of allowing both a student to start exploring mathematical concepts. So first thing is practice sheets. One of the things that I've done in my spare time is I tutor. And I've noticed that sometimes, in some cases, you can explain a problem, but sometimes a student needs to practice a concept. It is the way it is. And so here we have some assistance to do just that. So here's an assistant that I pulled up. Now this assistant only kind of has some of the more common things that you might want to do, but if you go into the help system, you can actually extrapolate and do a lot more. So one that I like is, let's say, for factoring. And I can click generate. And you'll see it creates this worksheet for me, and it allows a student to practice this particular concept. So it's for drill and practice. Another one, and I think this is probably one of my favorite commands in Maple, because it allows you to create what I like to call one step or one click interactive application. So here I'm going to use the explore command to actually, or the exploration assistant, to look at this summation as k is varied. So I'm just going to click on explore. It'll pop a dialog box up. And I want to explore k. Let's go from 1 to 10. And now I can get a slider. And all of these things can then be shared with your students through the Maple Cloud. The explore command can also be used with procedures that you write. So it's not just on single math expressions. So here I have another one. I'm using the explore command. And so this one has an animation. You can pause the sliders at any point. Zoom in. So I think the explore command, again, if you haven't had a chance to look at it, take a look at one of my favorite features of Maple. In terms of creating interactive applications, sometimes there are things, more complicated things that you're trying to do. And Maple provides you with a variety of components in order to build your own interactive applications. So I have something very simple over here, and it's like slides, dials, but this is just something that you can code. Actually, it's fairly straightforward to do. And there are webinars and also videos that we have on our website if you are interested in doing this. And kind of taking this to the next level are our math apps. So we have over 500 different math apps in the product itself. And math apps are
applications that we've created, or at least the ones in the product that we've created, to help both instructors and students, or instructors teach a concept and for students to reinforce their knowledge and understanding of that concept. One of my favorites is the rolling 2 dice. Let me click on that. So a math app is structured in the same way. It always has kind of a definition or an introduction to the concept, but the best part, I think, is this interactive place. So in this case, we're looking at the outcomes, and you can make changes. So if the left die is 3, what's the probability? It's 5, so on and so forth. Go back here. Let me show you some of these math apps. So we've done our best to organize the math apps into logical groupings. And so this is another place that you can go and take a look. So there's math apps for calculus, functions, finance, engineering, sciences, puzzles. So this is another place to take a look. Now, if you do create a math app, or if there is one that you've created, and let's say you want to share this with your students, at any point I can go and share this to the cloud. So I'm going to do that right now. And let's put this in a group that I've created for this webinar. I'm going to say, call this rolling 2 dice. Now we can go into the cloud, go to my files. And so this is a browser window that opens up directly in Maple. So what I can do, you'll see over here, this is our the math app that I just created. It's available on Maple Cloud. I can use the Maple Cloud within Maple to organize my work. And at any point, if I want to access a document, I can click on it. If I have Maple opened, it'll open it up directly into Maple for me. This is going to open up that math app. But what's more interesting is here. This is the Maple Cloud access through a Chrome browser. Here is the exact same document. Now imagine a student can come here, give them a link to this particular group. I can give them a link to this document itself. And let me do that for you right now in the Zoom. So let me go to the chat window. So this is that link to this particular math app. And as a student, I can come here. Let's say I don't even have access to Maple. Click on this. This will load in Chrome. And it just takes sometimes a little bit of a moment. And here's that concept. And now somebody can look at this. Oh, it's just, there we go. And the exact same application they can go and play with without even access to Maple itself. So if you haven't looked at this, take a look at the Maple Cloud. And we'll touch more upon this momentarily. The next thing I wanted to show is the Maple Calculator. So as I mentioned before, the Maple Calculator was launched about a year ago, and I'm actually going to do a demo of the Maple Calculator. So let me get my phone. And I'm going to share. This is the Maple Calculator. I'll give it a 5-star. Oh. So here, the Maple Calculator, you can use it as a graphing calculator. And let me go ahead and I can type in function. At any point, I can go and modify this. And you'll know it automatically updates. Here we go. You can use it as a regular calculator.
Oops. Let's try that. And what I like about this is it actually gives me the result as an exact result, as well as an approximation or a decimal representation. The app actually understands symbolic constants, so I can do 5 times pi plus power of 2, and divide all of that by 3. You can also switch this to degrees and radians, and so I can calculate over here pi divided by 2. Get the results. The camera functionality. Now this is great for more complex things. So let me make some room. I want to show you. So this is my handwritten sheet. And so here, this is a system of equations, and I get a plot right away. And so I can look at the intersection point. The calculator also allows you to visualize 3D plots. Oops. I can rotate this. I can expand it. I'm actually going to go ahead and upload this result into the Maple Cloud, and I'll show you how you can access that. I want to show you this integral. You'll notice that in about a week or two, we're going to be launching a version of the calculator that has steps, and it actually helps the student kind of understand step by step how to solve a problem. So it always starts with the definition, and it kind of explains the process of how, in this case, to integrate. But it works for a number of different operations. And let me do one more. Let's solve a differential equation. There's the solution to the DE. You can upload this as well. The other thing that you can use with the calculator is actually take pictures of a solution, an entire problem. And I'm going to do this now, and then we're going to bring it into Maple Learn, and I'm going to show you how a student could work paper and pencil on a particular problem, and then bring it into Maple Learn to help them diagnose their mistake or even share with one of their friends. And here's another problem here. Perfect. All of this will automatically appear in Maple Learn. So this is the Maple calculator. As I mentioned earlier, it's available on the Google Play Store as well as the Apple App Store, and it's completely free, so take a look at it. Now I'm going to go back to my desktop, and what I do want to show you is Maple Cloud. So I told you right now that some of the things that we took pictures of are available in Maple. I'm going to click on My Files. If I go to Maple Calculator, this is that 3D plot. Open it, and it will open up directly into Maple. So one of the powers of doing this is, let's say a student is working on a problem, and it helps them avoid transcription errors. They can get things into Maple more quickly and then start being productive. And here is that differential equation. And again, it uses the command, it shows the command so a student can click on the help system to get more insight into how to use that particular command.
And so now I want to switch to the Maple calculator. So the Maple calculator is the newest member of our product family. And so let me show you this. So the Maple-Learn, I said the calculator, my apologies. So this is Maple-Learn, it's loading in a Chrome browser. The Maple-Learn, as well as the Maple calculator, are available with German UI. So this is the German interface over here. So Maple-Learn, again, specific for teaching and learning math at the high school level to first, second year university. One of the things that we've tried to do with Maple-Learn is to create an environment that is as syntax-free as possible. So over here in Maple-Learn, math is organized into groups, and these groups can be moved anywhere on the screen. And this allows a student to organize their work in a way that makes sense to them. It also allows them to have side calculations and actually keep them off to the side. At any point, you can actually add in, as soon as you add in an expression, you'll see that the plot window over here on your right updated. And if that wasn't clear, let me go ahead and add another one. So here it is. And then you can use these controls to zoom in if you want. Similar to Maple, which has this rich document interface, Maple-Learn, you can combine text and math to really explain a concept, and we'll take a look at that next. In terms of editing, Maple-Learn comes with a variety of different palettes up top to make it easy to enter in different expressions as well. So here is an example that I created that explores the concept of function transformation. And what I wanted to show you in this example is how easy it is in Maple-Learn to parameterize an expression. And I find that this is one way to really understand kind of what's going on, to give the students the ability to have sliders to play with it. So here, what I'm going to do, here's my function, and I can change this function to anything I want. I'm going to click on this little light bulb. It allows me to parameterize, and now I have sliders. And I can move these sliders, and you'll see how my plot is changing. I can now share this, and I will share it with, I will share it in the chat window. And so everybody in this webinar can have access to this particular document so they can play with it. And this can act as a template. So I can give this to a student and they can go ahead and change this to any function that they want. The plot automatically updates. And notice here, oh, that went completely off the screen. Notice here that I have text, so I can use this to explain the concept. So now I wanted to kind of put some of these things together. So over here, I have a word problem. So the word problem is looking at kind of exploring the concept of exponential functions. So the first question is to graph the function. Well, in order to do that, all I have to do is put in the expression, and Maple-Learn will give me the plot. If I wanted to, I can also click on this context panel and I can embed the plot into my group. Here, the next part, or the next question, is to evaluate this function at x is equals to 10. Well, that's as simple as, let me copy this. I am going to just assign this. There we go. And right away, it gives me the result. So I've evaluated this particular function at x is equal to 10. Now, the next question tells me to calculate the temperature, or determine, the time that it takes for the temperature to reach 28 degrees Celsius. So this was something that I took a picture of earlier. I solved this problem, paper and pencil, and now I took a picture, and now what I want to show you is, if I go to this cloud expressions button, you'll see this is what we took a picture of. I'm going to click it.
and it puts all of this into my screen. Now, as a student, I can go and start, let's say, using the context panel. So similar to the context panel that you saw in Maple, that exists in Maple Learn. So I can get the solution for X, I can get the approximate value, and then I can plug this in and check my work. So I want to say at 8.72. Hopefully that should be 28. It's not. Now I can start using the context panel to kind of investigate and figure out, well, where did I go wrong? So I can click on this, I can get the solution to X. Alternatively, I can say, maybe I made a mistake here. And I can start simplifying or using the context panel to help me diagnose where I might have made a mistake. The last one I want to show you is, again, a word problem, but quadratics. So in this case, I have set up the equation. Now I'm going to use the context panel to solve for X. If you click on this light bulb, it will go and separate this into two different cases. And I can see when X is minus 15, what's the result for Y? So now that I have the solution, I can go and check my work. So this is what he entered. Try that again. I noticed that when I took a picture, so now I can go and make any changes. So now I can go and see, well, I'm not getting the answer that I expect. So maybe I made a mistake. And I can start looking at this and I can say, well, let's see the simplified version. And I can see that this is where I made a mistake. And now I can update and make changes. So A is 2, I said I made a mistake over here. So let's change the result. Let's assign this to 4. Oh, not 24. And now I'm getting the right result. So this is how you can use all of our products together in order to solve a problem and give students that independence. And you as an instructor can also use Maple Learn, create something, and then send it to your students so they can work with. Everything can be organized in the Maple Cloud. So we can do that. Anything that I've done here, I can move into the Maple Cloud. Now I've realized I think I've taken up a little bit too much time, so my apologies to my colleagues, but I'm going to stop sharing and I will pass it back to Andreas. Ja, vielen Dank, Karishma, für die sehr interessante Vorführung. Wir sind sehr gut in der Zeit, also wir haben auch noch Zeit übrig. Die können wir dann sehr gerne, falls ich auch genauso schnell durchkomme, dann für unsere Frage- und Antwort verwenden. Ich möchte zunächst weitermachen mit einem Überblick unserer akademischen Produkte und unsere Lizenzierungsmöglichkeiten. Danach stelle ich Ihnen auch noch gerne unser deutsches Team vor von Maplesoft. Im Anschluss machen wir dann unsere Frage- und Antwortrunde. Bezüglich unseres Produktportfolios haben wir natürlich unser Flagship Maple. Das ist natürlich nicht unser einziges Produkt. Wir haben im Laufe der letzten Jahrzehnte weitere erfolgreiche Produkte auf den Markt gebracht. Das Neueste, was Sie sehen konnten, ist Maple Learn. Das hat mein Kollege Karishma Ihnen ausführlich im Detail präsentiert. Darüber hinaus unseren Maple Taschenrechner, den frei erhältlichen Maple Calculator, mit iOS oder Android verwendbar. Wir haben auch unseren Media Player im Angebot, den Sie kostenlos von unserer Webseite runterladen können, um Skripte sich anzuschauen, alte Skripte vielleicht aus Ihrer Vorlesungszeit. Die Maple Cloud ist eine unserer Produkte und letztendlich Maple Sim. Das ist unsere Toolbox von Maple, eine Toolbox von Maple, eine Simulationssoftware zur physikalischen Modellierung auf Systemebene, die auch im akademischen Bereich eingesetzt wird. Also beispielsweise an Universitäten, Hochschulen und auch in Berufsschulen findet die bereits erfolgreichen Einsatz.
So, bezüglich der Lizenzierungsmöglichkeiten interessiert uns, beziehungsweise wenn Sie an Maple interessiert sind, an einer Lizenz, sind wir erstmal an zwei Sachen interessiert. Erstmal, wo möchten Sie Maple einsetzen? In welchem Berufsfeld arbeiten Sie? Und was sind Ihre Anforderungen? Daraus resultierend bieten wir eine ganze breite Möglichkeitspalette an. Das sind zum einen die Einzelplatzlizenzen, einer natürlichen Person zugeordnet werden, natürlich dann auch Mehrplatzlizenzen selbstverständlich. Weiter geht es dann mit den Netzwerklizenzen, die sind ortsunabhängig und bieten die flexibelste Lösung an. Die Netzwerklizenzen gehen von 1 bis unendlich zeitgleichen Zugriffen. Das Größte sind dann natürlich die Campuslizenzen, die für eine Universität, eine Hochschule oder eine Schule im Prinzip unendlich viele Lizenzen ermöglichen. All das machen wir natürlich maßgeschneidert mit unseren Kunden, wird das individuell konfiguriert. Wir haben aber auch Klassenraumlizenzen, die wir anbieten. Das sind Netzwerklösungen von mindestens 5 bis auch hier unendlich vielen Anwendern. Aber in der Regel sind es so 25 bis 30 Plätze, wie auch entsprechend eine Klasse halt auch dargestellt ist. Ferner haben wir auch Home-Use-Lizenzen im Angebot. Diese sind besonders beliebt für Ausbilder, für Lehrerinnen, Lehrer oder Professoren, die neben ihrer akademischen Lizenz diese Home-Use-Lizenz dann halt für den privaten Gebrauch einsetzen oder von unterwegs auf dem privaten Laptop, um halt weiter sozusagen sich mit Mathematik zu beschäftigen oder Vorlesungen vorzubereiten oder auch Schülern zu helfen oder Studenten. Besonders hervorheben möchte ich unsere Teacher Edition. Diese ist auch zu einem attraktiven Preis erhältlich, neben der Personal Edition, aber hier insbesondere im akademischen Bereich die Teacher Edition. Diese ist eine vollwertige Maple-Lizenz und wie der Name schon sagt, ist diese für Lehrer vorgesehen und ermöglicht ihnen den kompletten Arbeitsalltag mit der Maple-Lizenz unbegrenzt gültig zu bearbeiten und darzustellen. Sie können Unterricht vorbereiten, Sie können Dokumente auswählen, Sie können halt auch mit den Schülern sozusagen damit arbeiten. Und des Weiteren haben wir auch Studenteneditionen, das sind unsere Studentenlizenzen, die günstigsten, die sind für gewöhnlich in unserem Webstore erhältlich und sind auch vollwertige Lizenzen, aber von uns bewusst unterstützt, da halt zu einem sehr günstigen Preis für Studenten möglich. So, was uns besonders am Herzen liegt, ist das Thema Virtualisierung. Das möchte ich hier nochmal besonders hervorheben. Dahinter verstehen wir den Fernzugriff auf Lizenzen von außerhalb des lokalen Netzwerkes. Bei der Virtualisierung ist keine lokale Installation auf dem eigenen Rechner notwendig, sondern der Zugriff erfolgt mittels Tunnelsoftware auf die Campus-Installation. Viele wissen noch nicht, dass es sowas gibt. Wir bieten das gerade insbesondere in der derzeitigen Pandemie an, genauso wie die Remote-Lösungen vom Homeoffice, weil wir dadurch natürlich möchten, dass möglichst viele Menschen, Schüler, Studenten halt auch von zu Hause mit Maple arbeiten können und nicht aussetzen müssen und dass das Leben halt weitergeht, auch das berufliche Leben. Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie das Thema Virtualisierung tiefer interessiert. Wir sind derzeit mit sehr vielen Universitäten, Hochschulen und Schulen in Kontakt diesbezüglich und freuen uns auf die weiteren Möglichkeiten, die sich dadurch was wir besonders gerne machen, auch regelmäßig, sind individuelle Schulungen, also Trainings. Das natürlich am liebsten von Mensch zu Mensch bei Ihnen vor Ort. Leider derzeit, bedingt durch Corona und die Pandemie, geht das nur online. Aber wir hoffen, dass es bald wieder soweit ist, dass wir, nachdem jeder geimpft ist, wieder bei Ihnen persönlich vor Ort sein dürfen und dort von Mensch zu Mensch wieder sozusagen Ihnen was beibringen, Ihren Studenten oder Schülern was beibringen dürfen. Eine weitere Besonderheit sind Promo-Codes, das sind auch Studentenoptionen, aber in dem Fall hier für Professoren oder für Lehrerinnen, Lehrer. Wir verstehen darunter Rabattcodes für unseren Webstore. Diese Rabattcodes können in einem Paket bestellt werden bei uns für eine Anzahl von Schülern und Studenten und sind dann kostenlos für Sie verteilbar an Ihre Schüler und Studenten. Diese können dann mit diesen Codes bei uns
Webstore sich eine vollwertige Maple-Lizenz kostenlos dann halt runterladen. Eben erwähnt schon, der Webstore ist auch eine Plattform sozusagen für unsere Lizenzen. Dort ist der Direktkauf möglich. Wenn Sie bereits wissen, was Sie haben möchten, können Sie dort ohne Beratung direkt bestimmte Lizenzvarianten erwerben. Eine Besonderheit oder eine weitere Besonderheit ist, dass wir natürlich zeitlich befristete Lizenzen, wenn es gewünscht ist, anbieten, aber die meisten unserer Lizenzen sind perpetual, das heißt also unbegrenzt gültig. Das ruft wieder mal ab und zu Erstaunen hervor von Neukunden, die das zum ersten Mal hören. Und das bestätigen wir dann natürlich sehr gerne. Also wenn Sie Maple kaufen, haben Sie Maple unbegrenzt gültig. Das heißt also jahrelang, wenn Sie möchten. Natürlich sind Sie auch eingeladen, ein Upgrade zu ziehen oder halt Wartung und Support zu verlängern, um auf den aktuellsten Stand halt zu bleiben. Wartung und Support und Upgrades gibt es auch. Bei den akademischen Lizenzen ist das dabei und kann nach Ablauf dieser Zeit gerne optional erneuert werden. Was uns auszeichnet, deshalb habe ich das hier mit eingebaut und möchte es gerne erwähnen, das ist für uns ein Indikator der Kundenzufriedenheit. Das ist eine hohe Renewal-Quote. Also wir haben im europäischen Raum mehr als 90% eine Renewal-Quote. Das heißt also, Maplesoft-Kunden, Maple-Kunden graden ihre Lizenz weiter auf und erweitern, verlängern Wartung und Support und kommen wieder, sind also zufrieden. Das finden wir sehr gut. Daran arbeiten wir jeden Tag und das ist auf jeden Fall etwas Positives. So, die nächste Folie. Genau, es hakt ein bisschen. Eben von meiner Kollegin Karishma schon vorgestellt, Maple-Learn, möchte ich jetzt gar nicht weiter vertiefen. Ich möchte Ihnen nur kurz sagen, bezüglich der Lizenzierungsmöglichkeit, bezüglich der Anwendung, bieten wir weiterhin Maple-Learn Basic kostenlos an. Auf unserer Homepage werden Sie da weitergeleitet oder wenn Sie diesem Link folgen, Maple-Learn Basic wird weiterhin kostenlos sein, allerdings eingeschränkt. Was wir Ihnen nahelegen möchten, ans Herz legen möchten, ist Maple-Learn Premium. Maple-Learn Premium ist eine erschwingliche Premium-Lösung von Maple-Learn zu einem geringen Monatsbeitrag erhältlich. Dadurch haben Sie natürlich viel mehr Möglichkeiten und können natürlich auch mehr machen. Übrigens können Ausbilder kostenlos Maple-Learn Premium erhalten. Das heißt also, wenn Sie Ausbilder sind, sprechen Sie uns gerne an, schicken Sie uns eine E-Mail und dann bekommen Sie von uns Maple-Learn Premium umsonst als Code. Jetzt war ich zu schnell. Kommen wir nun zu unserem deutschen Team Maplesoft Europe in Aachen. Wir sind für Sie gerne da. Unsere Philosophie ist, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns über jeden Interessenten. Wir stehen gerne und persönlich zur Verfügung, fast zu jeder Zeit. Und wenn wir mal nicht können, weil es halt hier nachts ist, dann stehen Ihnen die Kollegen von Maplesoft auf der anderen Seite der Erdkugel zur Verfügung, wo gerade Tag ist. Also wir haben ein breites Kooperationsnetzwerk bei Maplesoft. Wir helfen uns gegenseitig. Wenn zum Beispiel in Aachen nachts Support benötigt wird oder in Deutschland irgendwo, dann helfen die Kollegen in Kanada aus oder in Japan oder in China. Wir würden Sie gerne auf eine Tasse Kaffee bei uns einladen, bei Maplesoft Europe in Aachen. Allerdings ist das momentan leider etwas schwierig, beziehungsweise noch nicht erlaubt. Deshalb lassen Sie mich das verschieben bis zu dem Zeitpunkt, wo wir wieder reisen und besuchen dürfen. Und dann lade ich Sie herzlich ein, melden Sie sich bei uns und dann laden wir Sie gerne ein. Ich möchte noch ganz kurz meine Kollegen vorstellen. Das ist zum einen Frau Junida Bupe, eine Kundenmanagerin von uns mit direktem Kundenkontakt. Frau Bupe ist verantwortlich für Teile von Belgien, für die Niederlande komplett und für Österreich komplett, sowie für Baden-Württemberg und Bayern. Mein Name ist Andreas Schreiber. Ich bin auch Kundenmanager bei Maplesoft und betreue die 14 restlichen Bundesländer und die gesamte Schweiz. Frau Sabine Bohrmann kümmert sich bei uns um Lizenzerneuerungen, also um Renewals. Wenn Sie also Ihre Maple-Lizenz gerne weiter verlängern möchten mit Wartung und Support, dann freut sich Frau Bohrmann über Ihre Kontaktaufnahme. Der Herr Oliver Knut ist bei uns technischer Support europaweit, genauso wie der Herr Thomas Richard. Er ist auch nebenbei auch noch Applikationsingenieur.